People who are standing there, they are from this class only. Then why are standing there? Once, once I am going to start, I'm not going to allow anyone strictly. Close the door. Don't allow anyone. Right. Right, guys. You heard last 3 day sessions, right? Did you understand what is CRT? What is campus recruitment test? Did you understand? Have they discussed it in the session? Right. In the last 3 sessions, all the trainers had discussed about their domains. One is in soft skills, other is in HR, other is in behavioral skills. Like, okay. Today, I'm going to give you the overall picture of CRT, Campus Recruitment Test. Listen carefully. When a company is going to visit your campus, either physically or virtually, they are going to start interacting with you with a session called pre-placement talk. Let's assume that some ex-company has visited to your college for placements. First, they will assemble you in a hall, and then they're going to speak about their company.
What is their company? What are the projects they have? What are the locations they have operations? How many employees are there? What are the job roles are there? What are the packages they are offering? How the future is going to be there in that company? All these things they are going to tell you. This is what first interaction with the company people. That session is called pre-placement talk. Get my point or not? There they will tell you about JD. What is JD? Have you heard about this one? Now from this moment onwards, you will be listening a lot about JD. JD means job description. When a company is going to recruit the people, first they will release JD only. JD stands for job description. Means they will write the roles which they are recruiting. For that, the technologies which they are going to check. Where are the locations, vacancies are there? How many months or years probation period will be there? What are the skills they are looking from you, from a candidate? What would be the terms and conditions? All these things they will write on one paper which is called JD. Got my point or not? When you are sending a resume to a company, first of all, you have to see their JD. Based on the JD, you need to prepare your resume. In fact, there will be some keywords in JD. You need to use those keywords in your resume preparation. Got my point or not? Let's assume that you have prepared a JD, you have prepared a resume and you have written what you know. But the JD doesn't require those skills. In the JD, the company is asking something else. You have written something else in your resume. What is the use of attending interview? They don't consider your profile. Get my point or not? So understanding the JD is more important than any other thing in the job recruitment process. The first and foremost thing in job recruitment process, your resume. But if you want to prepare your resume perfectly, again, you need to depend on JD. So that JD mostly nowadays the companies are sending through WhatsApps, mails, etc. before even they are coming to your campus. So based on JD, you need to prepare your resume. This is the first thing. Once they visited your campus, they will give you pre-placement talk. They will tell you what exactly they are looking, what they want, why they are hiring you, what are the benefits you are going to get once you are placed in the company. All these things they will tell you. This is the first introduction. Now, after completion of this pre-placement talk, then what the next step? What do you know about that one? Do you have some idea about the recruitment process? Huh? I'm asking you, respond. No, right. Once pre-placement talk has completed, if you are willing to attend interview process, then they are going to conduct a test, a written test. Any company, 99.99% of the companies,
they will be conducting a written test. You know what is the name of the written test? Aptitude test. Aptitude test. Now, how many types of aptitude tests are there in CRT? In campus recruitment process, there are 4 types of aptitude tests are there. Or else we can say there are 4 areas are there in that aptitude test. The first one is general aptitude test. What is that? In that, you can find quantitative aptitude and qualitative aptitude. In general aptitude, there will be 2 elements. What are those? Quantitative aptitude. Now, quantitative aptitude is also known as arithmetic or business mathematics. Let it be arithmetic. Quantitative aptitude is also known as arithmetic. Qualitative aptitude is also known as reasoning. If anyone is interested in writing IAS examination, UPSC, civil service examination, there they are going to use a word called qualitative aptitude. There they don't say reasoning, they'll say qualitative aptitude, but both are same. So the first part we have seen. What is the first term? In aptitude test, the first part is general aptitude. So arithmetic and reasoning. Now the second part is verbal aptitude. What is that? Verbal aptitude. Do you have some idea about this one? Verbal aptitude means English language skills. In this area, they are going to check your English grammatical knowledge, how far you are good at grammar. They are going to check your sentence correction, sentence construction, reading comprehension, active voice, passive voice, degrees of comparison, vocabulary, all these areas they are going to check. What is this area? Hello, what is this area? Verbal aptitude, right? Now the third one is, the third area is core aptitude. Core aptitude. What is core? Your academic background. The fourth one is psychometric aptitude. Is nothing but personality assessment test. They are going to assess your personality. What kind of mentality you have? What is your attitude? What is your behavior? Are you arrogant? Are you soft spoken? Can you work with a team or not? Can you deal with a group or not?
Do you know the culture of corporates or not? All these things they are going to assess in the last round of interview, that is psychometric aptitude. It has two forms. Psychometric aptitude can be conducted in two ways. Either they may give you a paper and they'll ask you answer the questions, or they may ask you attend before the HR. So psychometric assessment is nothing but HR round. An HR is going to assess your personality. They don't check your knowledge there because you have already proven first round, second round, third round, you have cleared. So the subject wise they have already checked. They have checked aptitude, they have checked English language, they have checked your core subject. You have cleared all those rounds and then you entered into the final round. Means they don't have any negative thought about your subject, but they have only one doubt, that is your what kind of personality do you have. To check your personality, they are going to conduct HR round, which is also called psychometric aptitude test. So, in campus recruitment process, what is aptitude? Sir, speak loudly. Logical thinking. Any other? Huh? Ability. Muscle ability, no? Ability means what exactly? Thinking ability. Okay, good. What else? Problem solving ability. Okay, that's it. Okay, good. All are correct. But more clearly, if you'll go through Oxford Dictionary to get the meaning of the word aptitude, you can find this meaning. Natural ability of human brain. What is aptitude? What exactly aptitude? Natural ability of human brain. So why they are conducting aptitude test to you means they want to check your natural ability. They want to check your brain capacity. They want to check your brain frequency. You got my point or not? They are not conducting aptitude test to check your mathematical ability. No. You have done intermediate MPC, M1, M2, M3. How dare they?
They can't check your mathematical ability. You're already proved mathematicians. Huh? But still they are conducting aptitude test means they want to understand your brain frequency. In simple words, aptitude means, in a common man language, aptitude means common sense. Natural ability is nothing but common sense. They want to check whether you do have common sense or not. When you are there in a challenging environment, when you are facing a problem, can you solve that problem by using your common sense or not? They want to check. Are you getting my point or not? Sir, I can solve any problem by using formula, sir. They don't want. You got my point or not? Natural. I'm talking about natural ability. Now, have you got any doubt? Sir, is there any artificial ability? Of course. Probably you people have only the artificial ability, not natural ability. It is there, but you don't know how to use that one. Can I prove right now? Huh? Okay. Do you know E is equal to MC square formula? You read now? You have learned? Knowledge which you are going to use in your day-to-day life. I'm emphasizing on this word. Listen carefully. The knowledge which you are going to use in your day-to-day life. You're going to use. So you will be having practice on that one every day. If not every day, at least once, twice. What I mean to say that knowledge which you acquired from the books, from the first standard to 3-2, the knowledge which you acquired from the books, from the first standard to this 3-2, without experiencing, it is all artificial. Whereas natural means very simple. Very simple. I think today morning you had brush, right? Sure, huh? Okay. If you are a right-hander, morning you took a brush and you cleaned your teeth with your right hand.
Okay. Now go tomorrow morning, pick the same brush, same paste, but use left hand. What will happen? At least twice or thrice you will hit in the corners of mouth. Or you have the same brush, same toothpaste, same inner parts of the mouth, same teeth, but again, you know what happens? Could not perform the same practice correctly. Please don't come. I don't allow. You got my point or not? Why it is happening? You don't have practical experience. You never experienced this process. It becomes unnatural. It becomes artificial. You got my point or not? Guys, whatever it may be, in your life, if you are not going to use daily base, it's all artificial. That is only knowledge. But here, aptitude means skill. Aptitude means skill. They are conducting aptitude test to check your skills. They don't want to check your knowledge. Knowledge, you have enough of knowledge. They know that. Any graduate who is having sufficient knowledge to become a software engineer, no doubt at all. But they don't want your knowledge. They want your experience. They want your skill. That is the reason they are conducting aptitude test. Still, these guys are standing out now. This is the problem. If I'm going to allow them, they've already missed 10 minutes class. They can't understand anything. Invite them. Eh? Arey yaar, what's your name? Banu. I asked you, invite the students. All the lecturers are coming and sitting here. Achha, you're all students, na? This is the problem with these guys. If they want to wear sari to come to the class, at least one period they'll come late. It is proven. Okay. Listen carefully. They missed first half an hour session. Right. Please. So guys, briefly, రెడ్ వచ్చారు మొదలెట్టండి. ఒక సామెత ఉందిగా, అది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చేయాలి. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ మళ్ళీ నేను ఇవ్వాలి వీళ్ళకి బ్రీఫ్. ఏం చేస్తాం? ఓకే. సో ఇన్ campus recruitment test, the first round is going to be wise fans. Oh. ఏడ నుంచి వచ్చారు స్వామి? ఇంత చల్లగా ఉంటే బయట బ్రీజ్ ఉంది. యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్యాన్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, నో ఇష్యూస్. Let me go back to the session, please. So guys,
when you are attending campus recruitment test, first 15 minutes, 20 minutes, the HR is going to give you brief introduction about the company, the job roles, their working locations, their employees, their salaries, their whatever the designation they are going to offer you if you are going to select in that interview. All this process is called pre-placement talk. In the process of campus recruitment test, the HR is going to interact with you in the first half an hour, and they will brief about the company, the roles which they are offering, the salary which they are going to offer you, the locations, exactly where the vacancy is there. All these things they are going to explain you in the pre-placement talk. Once it has finished, then they are going to conduct a written test called aptitude. Now, what is aptitude means? What is aptitude? Natural ability of human brain. If you go through Oxford Dictionary, you can find out a meaning for the word aptitude, that is natural ability. The moment we heard about the meaning natural ability, we will get a doubt. Sir, is there artificial ability? Yes, is there. The knowledge which you acquire from the first standard to 3-2, from the books, it is all artificial. It's all artificial. How can you sure, sir? Yes, I'm saying it. I'm sure that because you never applied your common sense on that subject. Simply, you studied, you learned, you are given examination, you got marks, even you forgot it also. మేజర్ కేసులు అదే కదా జరిగింది. అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా చదివాము, నేర్చుకున్నాము, ఎగ్జామ్ రాసాము, మార్కులు వచ్చాయి, మర్చిపోయాం కూడా. ఈ ప్రాసెస్ జరిగిందంతా నాలెడ్జ్ అంటారు దీన్ని, విచ్ యూ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. You don't have emotional bond with the subject. That is all knowledge. You got my point or not? But if you have an emotional bond or connection with the subject, that means you are using that subject in your day-to-day life. That is skill. What is skill? Skill means which you have been using in your day-to-day life. It's all skill. ఎంతమంది బైక్ మీద వస్తారు? హాస్టలర్సా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఎవరైనా బైక్ మీద వస్తారా? అట్లీస్ట్ ఇంట్లో డ్రైవ్ చేస్తారా? డ్రైవ్ చేస్తారు కదా. ద డ్రైవింగ్ ఈజ్ ఎ స్కిల్ బికాస్ యూ హావ్ బీన్ యూజింగ్ దట్ వన్. దట్ మై పాయింట్ అన్నమాట. బండి మీద కూర్చొని స్టాండ్ తీసి ఇట్లా కిక్ కొట్టి లేదా ఇట్లా బటన్ ప్రెస్ చేస్తే స్విచ్ బటన్ బండి ఆన్ అవుతుంది. తర్వాత ఇట్లా యాక్సిలేటర్ ఇస్తే అది ముందుకు వెళ్తుంది. ఏంటండి, క్లచ్ ఇట్లా పట్టుకొని గేర్ మార్చాలి, ఇట్లయితే బ్రేక్ వేయాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్ నాలెడ్జ్. ఇలా చేయాలి అని తెలియడము నాలెడ్జ్, దాన్ని చేయటము స్కిల్. గట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? నువ్వు చేయాలి అన్నదానికి చేయటము అనేదానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? చేయాలి అన్న దగ్గర నీకు కనెక్షన్ లేదు, ఒక పర్సెప్షన్ ఉంది, ఒక భావం ఉంది అంతే. యూ హ్యావ్ ఎ పర్సెప్షన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైడ్ ఏ బైక్, ఐ హ్యావ్ టు డూ దీస్ యాక్టివిటీస్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్ నాలెడ్జ్. అట్లా కాకుండా నువ్వు బండి ఆన్ చేసి కిక్కోటి రైడ్ చేసావు అనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ ఎ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ స్కిల్.
So guys, in the process of recruitment, the HR wants to check your skill. They don't want to check your knowledge. Okay, na? So what is aptitude? What is aptitude? Natural ability. Aptitude means natural ability. Right? Now I move to the next step. Listen to me. How many types of aptitude tests are there in CRT means? There are 4 types of aptitude tests are there. General aptitude, verbal aptitude, core aptitude or technical aptitude, and the 4th one is psychometric aptitude. Is nothing but HR round. In that round, they are going to assess your personality. What kind of attitude do you have? What kind of personality do you have? Are you arrogant? Are you timid? Are you fearless? Are you well connected with the people or not? Can you mingle with the people or not? Can you work with a team or not? They're going to check in that area. In general aptitude, there will be 2 areas. Arithmetic or quantitative aptitude, qualitative aptitude. Quantitative aptitude means arithmetic. Qualitative aptitude means reasoning. ఓకే అండి, ఇంతవరకు చెప్పాం మేడం మీరు రాకముందు. మీకోసం మళ్ళీ అంతా సరే. లిసన్ టు మీ గైస్ ప్లీజ్. అయిపోయిందా? మీరు అదేదో పేపర్ మీద సైన్ చేయడం, ఆ డిస్టర్బెన్స్ అంతా అయిపోయిందా? ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. నా ఫ్లోని మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకండి. జస్ట్ లిసన్ టు మీ. Pass it on quickly. Quick, finish చేయండి ప్లీజ్. ఓకే. Guys, please. So friends, you heard last 3 sessions, right? This session is going to be entirely different with that one. There won't be any connection. I will be strictly talking about the process. Because I was an HR. Friends, my name is Jaydev, former HR from IBM, Infosys. I had done 25 years of service in corporates. Out of 25 years, 10 plus years as an HR, 25 years as a trainer, and from the last 11 years, I'm a Power BI developer, Power BI admin. So I do have experience in training. I do have experience in HR recruitments. I do have experience in even technical. Whole my career, 25 years, I'm into training. I know the pinpoint of recruitment process. Listen carefully. This session is going to be the definitely the next, this session is going to be the step to move to the next session, next step into your career. Listen carefully. Try to digest. I'll speak only
exactly what is happening in corporates. Okay, I don't want to tell you any cock and bull stories. Huh? So be focused. So, guys, we have seen what is aptitude. What is aptitude? Natural ability. Natural ability of a human brain. This is the meaning. The moment we heard this statement, immediately we will get a doubt. Is there artificial ability? Yes, of course. The knowledge which we acquire from the books without any experience is all artificial. In common man language, natural ability means simply using common sense. When you are there in the crisis, when you are facing a challenge, now, can you break down that challenge? Can you crack that situation by using your common sense? Then you are eligible to work in corporates. Then only. అట్టా కాదు సార్, నేను 2 ఫార్ములాలు వేసి సాల్వ్ చేస్తాను సార్, నా బుకిష్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి. నో, దే డోంట్ వాంట్. నీకంటే పెద్ద తోపులు ఉంటారు అక్కడ, ఐఐటీలు ఐఐఎంస్లో చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద సబ్జెక్ట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. So we have learned what is aptitude and types of aptitudes. That's great. Now my next question, listen carefully. Let's assume that tomorrow you join in Infosys. Let's assume that as a developer. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యాక మీకు ఒక ఇన్ఫోసిస్లో ఒక జాబ్ వచ్చింది, మీరు జాయిన్ అయ్యారు యాజ్ ఎ డెవలపర్. Are they going to give you every day 2 problems from percentages, 2 problems from time and work, 2 problems from permutation combinations to solve every day? Then why they are conducting aptitude test? అంతే కదా. Remember, they don't want to check your mathematical knowledge. In fact, while conducting aptitude test, they don't want to check your mathematical knowledge. మరి ఎందుకు సార్? Listen carefully. Exactly what is the reason behind that one? I'll tell you. I'm an HR. I have visited to your college. Let's assume that. I know that there are some positions which I have to fulfill with you in my company. I have to recruit for some positions. Now, each position has required particular technology, particular skills. అంతేగా, ప్రతి రోల్కి, జాబ్ రోల్కి కొన్ని స్కిల్స్ అవసరం ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ గార్డ్కి వాడికి కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి, బట్లర్కి వాడికి కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో డెవలపర్కి కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి, ఎనలిస్ట్కి ఇంకొన్ని స్కిల్స్ కావాలి. So I need to recruit according to the requirement, right? Now, let's assume that I want to recruit this person. How I am going to assess? How I am going to assess the brain? Whether this brain is fit for this particular role or not? Do you have some idea? మీకు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఫీవర్ ఎంత ఉంది అని అని తెలుసుకుంటాడుగా. ఏం చేస్తాడు? థర్మామీటర్ పెడతాడు, అంతేనా? థర్మామీటర్ is the unit to measure the fever. It is a unit. Now, is there any unit to measure your brain frequency? Got my point or not? Is there any unit to measure human brain frequency? ఏమండి, ఐడియా ఉందా లేదా? Is there? Scientifically, it is proved that across the globe, I am not talking about just India or Kakinada. Scientifically, it is proved that
If you want to assess human brain frequency, there is only one unit, that is aptitude test. Got my point or not? Why they are conducting aptitude test means there is no other way an HR can assess your brain frequency. That is the only way. Got my point or not? You know that civil service examinations, IAS exams ఉన్నాయి కదా, అక్కడ కూడా aptitude test ఉంటుంది తెలుసా? ప్రిలిమ్స్లో పేపర్ 2 CSAT అంటారు దాన్ని, 200 మార్క్స్ aptitude టెస్ట్. అరే ఐఏఎస్ చదివినవాడు ఏం చేస్తాడండి? ఒక జిల్లాని పరిపాలిస్తాడు అంటే వాడికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిస్తే చాలు కదా, మరి మ్యాథమెటిక్స్ ఎందుకు? ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే వాడికి కామన్ సెన్స్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి, అవునా కదా? కామన్ సెన్స్ అంటే ఏంటి? aptitude, natural ability. Common sense is nothing but natural. Sir, మీ పేరు? విష్ణు గారు, డూ యూ హ్యావ్ ఎ స్పూన్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ విత్ యూ? ఉందా? ఉందా లేదా చెప్పండి. డూ యూ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ గివ్ యూ ద అడ్రస్, గో అండ్ గెట్ ఇట్. భానుగూడి దగ్గరికి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగితే సెకండ్ రైట్లో ఒక చిన్న డబ్బా ఉంటుంది, కేజీ 10 lakhs. ఒక్క స్పూన్ కొనుక్కోండి చాలు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్కి సరిపోతుంది. నీ టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వదు, అర్థమవుతుందా? ఆ నాలెడ్జ్ని నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే అది నీకు ఉద్యోగం ఇస్తుంది. అదే స్కిల్, అదే ఆప్టిట్యూడ్. తెల్లవారు ఒక కామెడీ జరిగింది మా హోటల్లో. ఇట్స్ అ బిగ్ హోటల్, climate is very cold, and that geysers are not working. We are not getting hot water. సో వీళ్ళందరూ పిచ్చి అయిపోయి తిరిగేస్తున్నారు, వాడికి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు, వీడికి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. నేను లేట్గా లేచా 7:30కి. మనం అర్ధరాత్రి దయ్యాలని ఎప్పుడో పడుకుంటాం, లేట్గా లేచా. వీళ్ళందరూ వచ్చారు, సచ్చా సార్ వీళ్ళందరూ, బాయ్ బహుత్ ठंडा है, గరం పానీ नहीं मिला. अच्छा చలో. కాసేపు అటు ఇటు చూసా, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళా, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, వాళ్ళ రూమ్లో ఉంది, నా రూమ్లో ఉంది. వాళ్ళంతా వెతుకుతున్నారు, ఏం చేద్దామా, వాడికి కంప్లైంట్ ఇస్తుంది, వీడికి కంప్లైంట్ ఇస్తుంది. నేను చక్కగా బ్రష్ నోట్లో పెట్టి, ఇప్పుడు హోటల్స్లో ప్రతి దగ్గర ఇది ఉంటుంది, హీటర్ ఉంటుంది, హాట్ వాటర్ పెట్టుకుని, ఏమంటారు కెట్లా, చక్కగా బాత్రూంలో తీసుకెళ్ళా, అందులో నీళ్ళు పోసి పెట్టా, 2 సార్లు మరగబెట్టా, స్నానం చేసి వచ్చేసా. యూజింగ్ కామన్ సెన్స్, మై ప్రాబ్లమ్ హాస్ సాల్వ్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కావాలి. దెర్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ యూ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ బై యూజింగ్ యువర్ కామన్ సెన్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ aptitude skill. You believe me or not, this is what exactly aptitude skill. When you are there in the problem, when you are facing a challenge, use your common sense. అయిపోయింది, ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ దొరికిపోయా. ఎగ్జాక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఇదే కావాలి నీకు, అంటే అక్కడికి వెళ్ళి కెటిల్ పెట్టమని కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్, ఎవరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫౌండర్ ఎవరు? బిల్ గేట్స్ అండి. ఎంతసేపు సిఎస్సి చదువుతుండే పరువు పోగొట్టేస్తున్నారు మీరు. ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు, ఐ డోంట్ టేక్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ 95% అగ్రిగేట్ ఇన్ అకాడమిక్స్. ఐ టేక్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ 60% అండ్ హూ ఆర్ లేజీ ఎనఫ్. ఎందుకు? నేను ఒక టార్గెట్ ఇస్తాను, ఈ 95% వచ్చినట్టు ఏం చేస్తాడు? వీడు పుస్తకాలు రెఫర్ చేసి పిచ్ అయిపోయి అది చేసి ఇది చేసి టైంకి డెలివరీ చేయడు. కానీ అలా ఎస్కేప్ అయినోడు ఉంటాడే, లేజీ ఫెలో ఉంటాడు, ఆడేం చేస్తాడు? హీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద షార్ట్ కట్స్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. హీ విల్ థింక్ స్మార్ట్లీ టు ఫినిష్ ద ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్, నేను మిమ్మల్ని అలా చేయమని కాదు, you need to have knowledge, but at the same time
It should convert as a skill and apply when you are there in the crisis. Guys, frankly speaking, you might be having 70%, 80%, 90% aggregate in your BTech. Remember, sir, నాకు 95% ఉంది సార్, నేను పెద్ద తోపు సార్ అంటే నీకు ఉద్యోగం రాదు. నీ తోపు మడతపెట్టి పెట్టుకో. దానితో పాటు ఆ 95%తో పాటు యూజ్ కామన్ సెన్స్. స్కిల్ సెట్ కావాలి. యాప్టిట్యూడ్ అంటేనే స్కిల్. ఓకేనా? దాన్ని చెక్ చేయడానికి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెట్టండి. వై దే ఆర్ కండక్టింగ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్? దే వాంట్ టు చెక్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. There is only one unit to measure brain frequency, that is aptitude test. మీకు తెలిసినవి ఏమైనా ఉన్నాయా? చెస్ ఈజ్ అన్ aptitude test. చెస్ ఆడతారు కదా, ఇట్స్ అన్ aptitude test which gives you work to your brain. సుడోకు ఆడతారు ఎవరైనా మీరు? ఇట్స్ అన్ aptitude test. People feel that they're doing time pass. No. One who is good at Sudoku, definitely their logical thinking is different. Their analytical ability is different. So from this moment onwards, focus on skill set. Right? So we have learned 2 points, guys. What are those? What is aptitude? Hello, what is aptitude? Sir, మిమ్మల్ని చాలాసేపు నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సార్. మార్నింగ్ ఏమైనా అయిందా వస్తున్నప్పుడు? ఏం అవ్వలేదా? వాళ్ళతో పెట్టుకోకండి. ఆయన నేను వస్తున్నప్పుడు ఒక ఆమెతో గొడవ పడుతున్నాను, నేను చూసా. నువ్వు వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే సరే. రైట్. నౌ we have seen what is aptitude and why it is required. Right? బాగానే ఉందండి. సమ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ మీ కాలేజ్కి వచ్చింది, యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెట్టింది. 100 మెంబర్స్ రాశారు, 5 సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఈ 5 సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఆ 95 మెంబర్స్ రిజెక్ట్ అయ్యారు. ఎందుకు అంటే మన సింపుల్గా ఏముంది సార్, వీళ్ళకి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి లేవు, వాడికి నచ్చిన స్కిల్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నాడు. వాడికి నచ్చిన స్కిల్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనకు తెలియాలి, అంతేగా? While conducting aptitude test, what are the areas they are going to check? ఇందాక వేగ్గా కామన్ సెన్స్ ఉండాలని చెప్పేసాం, బట్ ఆ కామన్ సెన్స్ని చెక్ చేయడానికి వాడు ఏం చేస్తాడు? వాట్ ఆర్ ది ఏరియాస్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫోకస్? Listen carefully, very, very important. ఫోకస్డ్గా వినండి. ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ a girl enables to buy 4 more kgs of sweet with 800 rupees. I'm repeating once again. 20% of discount. A girl enables to buy 4 more kgs of sweet with 800 rupees. Idanta data. Now the question is, what is the cost of 1 kilo sweet? ఇదే మన దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం దీని మీద ఆప్టిట్యూడ్ స్కిల్ అప్లై చేయాలి. యాక్చువల్గా ముందు ఏం చెప్పాను? వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అన్నాను కదా. ఆ ఏరియాస్ ఏంటో ఇప్పుడు దీని మీద అప్లై చేద్దాం, ఈ డేటా మీద అప్లై చేద్దాం. ఓకే ఓకే రైట్. వాట్స్ యువర్ నేమ్ సార్? అఖిల్. ఓకే, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్.
కెన్ యూ రిపీట్ ద డాటా? నేను చెప్పిన డాటా అని చెప్తారా? వాట్ ఎవర్ ద డాటా గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. ఎవరండి మీది? వైజాగా? పరువు తీసేవయ్యా. మా ఊరు బరువు తీసేటట్టయ్యా, టకేమని చెప్పాలే. ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ యూ టు రిపీట్ ద క్వశ్చన్. ఎనీవన్ సార్ మీరు? గుడ్. అంతే, ఏముంది? 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్, ఏ గర్ల్ ఎనేబుల్స్ టు బై 4 more కేస్ ఆఫ్ స్వీట్. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 1 kilo స్వీట్? ఒక్క స్టేట్మెంట్ అడిగానండి. కూర్చోండి. మీ పేరు? సుధీర్. కూర్చో. ఫస్ట్ డాటా మీద మనకి ఫోకస్నెస్ ఉండాలి. జాగ్రత్త వినండి. నేను ఐ అప్లై ఎవ్రీథింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. మేడం మీ పేరు? సాత్విక. చాలా సాత్వికంగా చెప్పారే. కూర్చోండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ సాత్విక ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. హలో, జాగ్రత్త వినండి. సినారియో బాగుంటుంది, అంతా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది మన దగ్గర. వన్ ఫైన్ డే టీఎల్ అంటే టీమ్ లీడర్ ఆర్ మేనేజర్ ఎవరో ఒకరు వచ్చారు. సాత్విక, దెర్ ఈస్ సమ్ డాటా ఆన్ యువర్ డెస్క్టాప్. లాస్ట్ నైట్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు యూ. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. టుడే ఈజ్ 20th December. We need to deliver that project on July 31st, 2025. టేక్ కేర్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడు. అర్థమైందా లేదా? అప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. హెచ్ఆర్ మేనేజర్ వచ్చాడు, ఫ్లోర్ మేనేజర్, టీమ్ లీడర్ వచ్చి, బాబు డేటా వచ్చింది, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, డెడ్ లైన్ ఇది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్తే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద డాటా. అసలు ఈ డాటా ఎవరిచ్చారు? నీకు మేనేజర్ ఇచ్చాడు, కానీ ఆ డాటా ఆడిది కాదు, క్లయింట్ ఇది. క్లయింట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? యుఎస్లో ఉన్నాడు. ఎక్కడో లాస్ ఏంజల్స్లో క్లయింట్ ఉన్నాడు. వాడు రిక్వైర్మెంట్ కంపెనీకి ఇచ్చాడు. కంపెనీ వాడు నీకు నీ డెస్క్టాప్ మీద వేసేసాడు. నీ చావు నువ్వు చావు అన్నాడు. నౌ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద ఫోల్డర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద డాటా. డాటాని ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అసలు క్లయింట్ ఎవరు, వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వాడికి మనకి ఏమి సోర్స్ ఇచ్చాడు, మనం ఏం చేయాలి, వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏమిటి, మనం ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ తెలియాలి. ఇవన్నీ చేయాలంటే నీకేం కావాలి? ఫస్ట్ అసలు ఇచ్చిన డాటా ఏంటో అర్థం కావాలి. వాట్ ఇస్ దాట్? ఇచ్చిన డాటా ఏంటో అర్థం కావాలి. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వైల్ కండక్టింగ్ aptitude test, that is understanding ability. మీకు చెప్పానుగా, వాడు కొన్ని ఏరియాస్ చెక్ చేస్తాడని. యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అందులో ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసా? క్యాండిడేట్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ, దీన్ని చెక్ చేస్తాడు. దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సరే, డాటా అంతా చదివారు, అర్థమైంది, డాటా అంతా ఉంది. యూ హవ్ గాన్ త్రూ ది 2-3 times. మీ టీంలో ఉన్న మెంబర్స్తో కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేశారు. వాడు కొంత నాలెడ్జ్ షేర్ చేశాడు, వాడికి అర్థమైంది, మీకు అర్థమైంది. మొత్తానికి యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడే ప్లానింగే. అయ్యి బాబోయ్, అవన్నీ బుక్స్లో ఉంటాయి. డేటా వచ్చిన తర్వాత చదివేసి ప్లాన్ చేసేయండి. ఇది బుక్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్.
న్యాచురాలిటీకి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? డాటా యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. రిమెంబర్, ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాజికల్ మీనింగ్. అంతేనా? అవునా కాదా? ఎవ్రీ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లాజికల్ మీనింగ్. ప్రతి ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ వెనక ఒక లాజికల్ మీనింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఆ లాజికల్ మీనింగ్ తెలియాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఎనలైజ్ ద డేటా. నీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో అర్థమైంది. ఎస్ గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎనలైజ్ ద గివెన్ డేటా. అర్థమైందా లేదా? Once you are able to analyze the given data, I'm sure that you can find out a logic. Understanding the data, analyzing the ఐడెంటిఫై అయిపోయింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చాయి? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? అండర్స్టాండింగ్ ద డేటా, అనలైజింగ్ ద డేటా, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద లాజిక్, సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తావు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అవుట్పుట్ ఇవ్వాలిగా. అవుట్పుట్ ఎవరికి ఇస్తావు? క్లయింట్కి ఇవ్వాలి. కమ్యూనికేట్ చేస్తావు. ఏంటండి? సో ఈ 5 ఏరియాస్ చెక్ చేస్తాడండి. నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే 5 స్కిల్స్ కావాలి. సింపుల్గా 5 స్కిల్స్. నెంబర్ 1, అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ ఎబిలిటీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ, కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ. ఇంతేనండి, ఇంతకు మించి ఏం అవసరం లేదు. అయితే వచ్చాయి సార్, అయితే అయిపోయారు సార్, మీరు అయిపోయారు. ఇప్పుడు 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 ఈ క్లాస్లో మనకు వచ్చింది నాలెడ్జే, ఇంకా స్కిల్ కాదు. యు ఆర్ జస్ట్ లిసనింగ్ టు మీ, రైట్? ఇట్స్ ఓన్లీ స్కిల్. స్టిల్ యూ డి నాట్, యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీ ప్రాక్టీస్ ఇంటూ స్కిల్. నెక్స్ట్ మనం దాన్ని స్కిల్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు నేను మీకు 3 పాయింట్స్ చెప్పాను. ఏంటి ఆ 3 పాయింట్స్? ఏంటి ఆ 3 పాయింట్స్ అని? యా, వాట్ ఈజ్ ఆప్టిట్యూడ్? Natural ability. Why it is required? To solve the problems. Okay? How many types of aptitude tests are there? CRT ki 4 types. అదే మీరు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 7 types of aptitude టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఏం చూస్తారు? ఏం చూస్తారు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో? ఏం చూస్తారంటున్నాను నేను. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అంటేనే కామన్ సెన్స్ బాస్. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఏమి అసెస్ చేస్తారు? 5 areas. Your understanding ability, your analytical ability, your logical ability. సరే, బాగుంది. ఆప్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టిట్యూడ్ తెలిసింది, వై ఇట్ ఈస్ సో అర్థమైంది, వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ అన్నది కూడా అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా, ఇప్పుడు చెప్తారు ఎవరైనా ఆ క్వశ్చన్? ఎవరో ఒక్కరే. ఐ డోంట్ వాంట్ గుంపులో గోవిందయ్య. ఎనీ వన్ కెన్ రిపీట్ ద డేటా? ఉండండి, అబ్బాయిలు ఆల్రెడీ ఇద్దరు చెప్పారు, అమ్మాయిల దగ్గరికి వద్దాం. ఎవరు చెప్తారు? హూ విల్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ? వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇన్ ద క్వశ్చన్? యా, చెప్పండి, చెప్పమ్మా, చెప్పండి. వెరీ గుడ్, గుడ్. సిడా. అంతేనండి, ఏం లేదండి. మన బ్రెయిన్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్. దిస్ ఇక్కడ ఉన్నదే, దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ మెషిన్.
నువ్వు రాదు అనుకుంటే రాదు అంతే. నేను ట్రై చేస్తానంటే వస్తుంది. 4 సార్లు ట్రై చేస్తే 5వ సారి పర్ఫెక్ట్ అవుతావు. 20% of discount, a girl enables to buy 4 more kgs of sweet with 800 rupees. Shall we? Yeah. Did you understand the given data? నాకు ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థమైందో తెలుగులో చెప్పండి. ఒక్కరే ఎవరో ఒక్కరు చెప్పాలి నాకు. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే చూడండి, ఒక అమ్మాయి అంట షాప్కి వెళ్ళింది, స్వీట్ షాప్కి. కాకినాడ కాజా కొందాం అని కాకినాడ వెళ్ళింది. ఆమె దగ్గర 800 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఆమె దగ్గర 800 రూపీస్ ఉన్నాయి. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆమె 4 కిలోలు ఎక్స్ట్రా కొన్నది అంటున్నాడు. ఈ పాయింట్ వెనక ఒక లాజిక్ ఉంది, పట్టుకోవాలా. ఆమె 4 కిలోలు ఎక్స్ట్రా కొన్నది అని చెప్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ 4 కిలోల కంటే ముందు ఆమె కొంత కొన్నది, అవునా కదా? అది కనిపిస్తుందా మనకి? అక్కడ కనిపించటంలే. దట్ ఈస్ వాట్ ఎనాలిసిస్తో వస్తుంది. అది మనం కొద్ది లాజికల్గా థింక్ చేస్తే, ఎనలైజ్ చేస్తే అది వస్తుంది. షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు పర్చేజ్ 4 kilos మోర్ విత్ 800 రూపీస్ అన్నాడు. 800 రూపీస్తో ఆమె 4 కిలోలు ఎక్స్ట్రా కొన్నది అన్నాడు. ఎక్స్ట్రా కొన్నది అంటే ఆల్రెడీ కొంత కొన్నది. అర్థమైందా లేదా? కొంత కొంది. ఆమె ఎంత కొందో మనకు తెలియదు. ఇది కాక ఒక 4 kilos ఎక్సెస్ కొన్నది. ఓకేనా? అయితే కిలో స్వీట్ ఎంత అని అడిగాడు. అర్థమైందా లేదా డాటా అందరికీ? ఆమె 4 కిలోలు కొనలేదు, 4 కిలోలు ఎక్స్ట్రా కొన్నది. 4 కిలోలు కొన్నది అంటే మీనింగ్ వేరు. షీ హాజ్ పర్చేజ్డ్ 4 kilos అంటే వచ్చేసింది కిలో 200 రూపీస్ అని క్లియర్గా, అంతేగా? 4 kilos 800 రూపీస్ అని 200 రూపీస్ అని నేను అలా చెప్పలే. 4 kilos మోర్ అన్నాను, అంటే ఎక్సెస్, అంటే ఆల్రెడీ కొంత కొన్నది. సరే, ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. ఇలాగా ఇచ్చిన డాటాని మనము జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎనలైజ్ చేద్దాం. హలో, చూడండి డాటాని ఎంత దీనికి ఎనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చాడు? 20%. 20%. చూడండి, అందులో ఏదో లాజిక్ ఉంది, పట్టుకోండి. 20%. సెంట్ అంటే 100. 100కి 20 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది షాప్లో. ఆ అమ్మాయికి షాప్ వాడు ఏం చేశాడు? 100 ఖర్చు పెట్టిన ప్రతిసారి 20 రూపీస్ వెనక్కి ఇచ్చాడు డిస్కౌంట్. గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? హలో, అర్థమైందా లేదా? 20% డిస్కౌంట్ అని ముందు చెప్పాను కదా. పర్సెంట్, సెంట్ అంటే 100. అంటే ఈ అమ్మాయి 100 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టిన ప్రతిసారి షీఈస్ గెటింగ్ ద స్వీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 20 రూపీస్ బ్యాక్ టు హర్. అంతేనా? అంతే కదా? అయితే హలో సార్, ఏం చాలా బిజీగా ఉన్నారు? పెన్ను పేపరా? స్వామి, మళ్ళీ ఆడ దగ్గరికి పోకండి. ద మూమెంట్ యు ఆర్ అలౌవింగ్ పెన్ను పేపర్ మీన్స్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఎబిలిటీ. నేను యాప్టిట్యూడ్ చెప్తున్నంత కాలము నీకు పెన్ను పేపర్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ బ్రెయిన్తోనే మనకి పని. 13 ఏళ్ళ నుంచి అదే కదా చేస్తున్నాం. పెన్ను పేపర్ ఏం సాధించామంటే పెద్ద జీరో. లిసన్ కేర్ఫుల్ ప్లీజ్.
లెట్స్ యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్ ప్రాపర్లీ. దీనికి కొద్ది పని చెప్దాం. సో గైస్, లిసన్ టు మీ. When the girl is spending 100 rupees, she is getting sweet as well as 20 rupees back to her. అంతే కదా? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఆమె దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది? 800 స్పెండ్ చేసింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంత స్వీట్ వస్తుంది, ప్లస్ 820s వస్తాయి వెనక్కి. అంతేనా? ఒక 100కి ఒక 20 అమ్మా, 800s వస్తాయి, అంటే 160 రూపీస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈమె దగ్గర స్వీట్ ఉంది, 160 రూపీస్ ఉన్నాయి. కానీ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడు? 4 కిలోలు ఎక్సెస్ కొన్నారు అని చెప్పారు. ఈ 4 కిలోలు ఏ డబ్బులతో కొన్నారు? ఆమె దగ్గర ఉన్నది 160 రూపీసేగా. 4 కిలోలు 160 రూపీస్ అండి. కిలో ఎంత? అయిపోయింది, క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోయాయి. అర్థమైందా లేదా? నో పెన్, నో పేపర్, నో క్యాలిక్యులేషన్, పర్సంటేజ్ ఏమీ చేయలేదు మనం. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. నీవు ఇచ్చిన డేటాని కరెక్ట్గా ఎనలైజ్ చేస్తే, కరెక్ట్గా అర్థమైతే ఎనలైజ్ చేయగలుగుతావు. ఎనలైజ్ చేయగలిగితే నీకు లాజిక్ దొరుకుతుంది. లాజిక్ దొరికిందంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతే కమ్యూనికేట్ చేసేస్తాం. గట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అయితే మీరు అడగచ్చు, సార్ ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఇది అప్లై అవుతుందా? ఎస్. మీరు యూ లెట్ మీ నో ఎనీ ప్రాబ్లం, యూ జస్ట్ అప్లై దిస్ వన్. ఈవెన్ మీ అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇదే అప్లై అవుతుంది. నీకు రాని ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకో, నీకు టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతుందో అది తీసుకో. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లెసన్, దెన్ అనలైజ్ ద కంటెంట్. లెసన్లో కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని అనలైజ్ చేయి. యూ విల్ గెట్ ఎ లాజిక్. ఓవర్, యూ కెన్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఎస్ సాల్వ్డ్. నిన్నటి వరకు చాలా టఫ్గా ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఒక్క వారం రోజులు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ ప్యాటర్న్, ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటది? అండర్స్టాండ్, అనలైజ్, ఐడెంటిఫై ద లాజిక్, దెన్ ప్రాబ్లమ్స్, కమ్యూనికేట్. ఈ 5 స్టెప్స్ మీరు అప్లై చేయండి, ఓవర్, మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. గైస్, యూ బిలీవ్ మీ, సార్ భలే మెథడ్ చెప్పారు సార్, మెథడాలజీ. నేను చెప్పలే. ఇట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ మెథడాలజీ. ఇట్ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. నా బ్రెయిన్లోంచి రాలేదు అదేమి, అది ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది, ఆ యూనివర్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఎలాగో చెప్పనా? ఓకే. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు క్లాస్ రూమ్లో, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాడు. ఆయన అంటాడు, నాకు ఈ సిఆర్టీ ఎందుకు సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ జాబ్. బట్ నేను అడిగాను, మరి ఏం చేస్తావయ్యా? మై ఫాదర్ హ్యాస్ 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్, ఐ వాంట్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్ వన్. మా నాన్నకు 100 ఎకరాలు ఉందండి, దాన్ని కాపాడుకుంటే చాలండి. అక్కడ కూడా నీకు యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్ కావాలి. ఎట్లాగో నేను చెప్తాను చూడు. 100 ఎకరాలు ఉంది, మీ నాన్నగారు ఇంకా లేరనుకుందాం, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నువ్వు అగ్రికల్చర్ చేయాలంటే నీ 100 ఎకరాల్లో వెట్ ల్యాండ్స్ ఎంత, డ్రై ల్యాండ్స్ ఎంతో నీకు తెలియాలి, అవునా కదా? ఏ ల్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియాలి, అందులో వెట్ ల్యాండ్స్ ఎంత, డ్రై ల్యాండ్స్ ఎంత. వెట్ ల్యాండ్కి వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏది, డ్రై ల్యాండ్కి వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏది తెలియాలి. వెట్ ల్యాండ్లో ఏ క్రాప్ పండుతుంది, డ్రై ల్యాండ్లో ఏ క్రాప్ పండుతుందో తెలియాలి. ఏ క్రాప్ వస్తే ఎంత ఈల్డింగ్ వస్తుందో నీకు తెలియాలి. ఆ క్రాప్ వేసేటప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలో నీకు తెలియాలి. ఆ క్రాప్ మార్కెట్ ఎక్కడుందో నీకు తెలియాలి. మార్కెట్లో అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో నీకు తెలియాలి. ఇదంతా ఏంటి? అనాలిసిస్. అర్థమైందా లేదా? ఇవన్నీ తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇయర్లో నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తావు. 100 ఎకరాలు పండించావు, ఒక 10 ఎకరాలు తీసుకుంటావు, మిగతా 90 ఎకరాలు రైతులకి ఇచ్చి, కౌలుకి ఇచ్చి మీరు చేయండి అని చెప్తావు.
ఈ 10 ఎకరాల్లో నీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, కొద్ది ఎక్స్పీరియన్స్తో అనాలిసిస్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తావు. రిజల్ట్ వచ్చింది, ప్రాబ్లం కొంత సాల్వ్ అయింది. అర్థమైందా లేదా? సో అక్కడ కూడా ఆప్టిట్యూడ్ స్కిల్ అవసరం. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఓకే. అట్ట కాదు సార్. మీ పేరేంటండి? శరణ్య గారు. శరణ్య గారికి ఒక పర్సనల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. నా క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ఆమె అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది క్యాంటీన్ వైపు. సడన్గా షీ హస్ సీన్ ఎ హ్యాండ్సమ్ గై. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు కంట్లో పడలేదు, కంట్లో పడ్డాడు, అయిపోయింది వాడి జీవితం. లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్. ఇది ప్రాబ్లం. దీన్ని ఎట్టా సాల్వ్ చేస్తాం? ఇవే 5 స్టెప్స్. ఫస్ట్, అండర్స్టాండ్. సరేనా? అండర్స్టాండ్ హిజ్ మెంటాలిటీ. ఎట్టా తెలుస్తుంది? వాడి ఫ్రెండ్ ఎవడో ఉంటాడుగా మన ఫ్రెండ్కి, అట్టా కాస్త వాడి అభిరుచులు గట్ట తెలుసుకుంటాం. ఆ దౌర్భాగ్యుడు కొన్ని వీక్నెస్లు ఉంటాయి, వాటిని ఎనలైజ్ చేస్తే అవి దొరుకుతాయి. ఆ వీక్నెస్లు అంటే లాజిక్, అదే లాజిక్. అయిపోయింది, మడతెట్టి వచ్చా, ప్రాబ్లం సాల్వ్. ఏం బాబు అక్కడేవో పేలుతున్నాయి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే, ఇట్ కుడ్ బి ఎ సబ్జెక్ట్, it could be a personal problem, it could be a professional problem, doesn't matter. The universal principles are same, the universal approach is same. నీకు ఒక సమస్య ఉంది అంటే గుర్తుపెట్టుకో, ఇప్పుడు కానీ 10 ఏళ్ల తర్వాత కానీ 50 ఏళ్ల తర్వాత కానీ నీకు ఒక సమస్య వచ్చింది అంటే నా ఈ క్లాస్ గుర్తు రావాలి మీకు. 5 స్టెప్స్. ఫస్ట్, అండర్స్టాండ్ ద problem, analyze the problem, identify the logic, solve the problem. Over. Got my point or not? ఈ అప్రోచ్తో వెళ్తే మీరు ఏ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అయినా క్లియర్ చేయగలుగుతారు. యూ కెన్, ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ యూ కెన్ సాల్వ్, యూ కెన్ క్రాక్ ఎనీ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ within the stipulated time. ఎందుకో తెలుసా? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్వేస్ concerned with time. You will be having a certain time. In that certain time you need to crack the test. So there you should approach in a systematically. Then only you can solve the questions correctly. Got my point or not? So up to here clear? All of you are all clear? Hello? అర్థమైందా లేదా? So what is aptitude? Open your notebooks please. I will give you ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన క్లాస్ ఒక 3-4 పాయింట్స్ ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. టేక్ నోట్. ఏం ధనుష్, ఏం సంగతులు? సో మీరందరూ సిఎస్సి వాళ్ళేనా? సో అల్టిమేట్గా మీ గోల్ సాఫ్ట్వేరేనా? ఇంకోటి లేదుగా. ఓ చిన్న పని చేయండి, ఇప్పుడు మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చే బాధ్యత నాది, కానీ నన్ను నెక్స్ట్ 2 years మీరు ఫాలో అవ్వాలి. 2 years 1 year ఫాలో అవుతానంటే మీకు డెఫినెట్గా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయింది, దిస్ ఈజ్ మై గ్యారంటీ. అంటే నేను ఉద్యోగం ఇవ్వను,
స్కిల్ ఇస్తాను, ఆ స్కిల్ని ఉద్యోగం ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలో నేనే చెప్తా. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు ఒక నోట్బుక్లో రాసుకోండి. బట్ ఇంటికి వెళ్ళాక లేదా రూమ్కి వెళ్ళాక ఒక సెపరేట్ నోట్బుక్ ఒకటి 200 పేజెస్ నోట్బుక్ ఒకటి తీసుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఆ బుక్లో ఫస్ట్ పేజ్లో రాసుకోండి. దిస్ సెషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూడ్. మీకు సిఆర్టీ ట్రైనింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మీకు నా క్లాస్ నచ్చి సార్కి చెప్తే సార్ నన్నే పిలుస్తారు, లేదు అంటే ఇంకొకరు వచ్చి చెప్తారు. ఎవరు వచ్చినా సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఆ ఫస్ట్ పేజీలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. అంటే గెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఈజ్ డ్యామ్ ఈజీ. అందరూ చెప్తారు సాఫ్ట్వేర్ పెద్ద ఏలే, డ్యామ్ ఈజీ. దానికి కొద్దిగా స్కిల్స్ కావాలి, వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నామండి. ఫస్ట్ వన్, పుట్ హెడింగ్ aptitude, write down in the next line. Aptitude means natural ability. Aptitude means natural ability. బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చి using common sense. Okay, right? Next point. So what? ఫస్ట్ డబ్ల్యూకి ఆన్సర్ చెప్పాను. ఓకే, మన ఫార్ములా యాక్చువల్గా పైన మీరు యాప్టిట్యూడ్ అని హెడింగ్ పెట్టారా? పెట్టుకోండి. అక్కడ రాయండి W²H అని. W²H అంటే 2 W's ఒక హెచ్ ఉన్నాయి అందులో. ఫస్ట్ డబ్ల్యూ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. వాట్ ఈజ్ యాప్టిట్యూడ్? యాప్టిట్యూడ్ మీన్స్ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ. సెకండ్ డబ్ల్యూ, వై ఈజ్ యాప్టిట్యూడ్ రిక్వైర్డ్? టేక్ నోట్. Aptitude test is meant for aptitude test is conducting for aptitude test is conducting, sorry, not for, to check candidates brain frequency. To check candidates brain frequency. సో రెండో డబ్ల్యూ కూడా వచ్చేసి. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. Types of aptitude tests. Types of aptitude test. Number one, general aptitude. General aptitude. Quant. Qualitative. Quant is nothing but arithmetic. Qualitative is nothing but reasoning. Second one, verbal aptitude. English language skills. Slash, backslash, grammatical knowledge.
right? Third one. This is first one, second one, third one. What is the third one? Core aptitude or technical aptitude. Core aptitude or technical aptitude. So, core subject, specific technologies. Core subject, specific technologies. Last one, psychometric aptitude. Fourth one, psychometric aptitude. Psychometric aptitude. Fourth one, psychometric aptitude. Backslash ఏంటండి పర్సనాలిటీ అసెస్మెంట్ టెస్ట్. పర్సనాలిటీ అసెస్మెంట్ టెస్ట్. బ్యాక్స్లాష్ హెచ్ఆర్ రౌండ్. till you are walking out with an offer letter from this campus. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మైండ్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 4 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆన్ క్యాంపస్లో మీకు జాబ్ రావాలి అంటే ఇది ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు మనం W²H అని ఇచ్చాను కదా, వాట్ వై అయింది. మరి హౌ అనేది అవ్వలేదుగా, ఇంకా నేను డిస్కస్ చేయలే, జస్ట్ టచ్ చేసి వదిలేసాను అంతే. సో హౌ టు అప్లై యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్, ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్. టేక్ నోట్, హౌ టు అప్లై యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్. రైట్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ దట్ స్కిల్. మనకు ఆ స్కిల్ ఉంది అనుకున్నాం, ఉంది, లేకపోవడం ఏం లేదు. మర్చిపోయాం ఎక్కడ పెట్టాము, ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు దాన్ని వెతికి తీద్దాం. వెతికి తీసి అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయాలంటే ఏంటి, ఇందాక మీకు ఇచ్చాను ఏంటండి, అప్లికేషన్లో ఏమేమి వస్తుంది రాసుకోండి. హౌ టు అప్లై అన్న దాంట్లో కింద రాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద లాజిక్. ఫోర్త్ వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. లాస్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. సరే, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇప్పుడున్న 5 ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన 5 స్టెప్స్లో విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరేం చెప్తారు? ఎందుకు నేను ఇప్పుడు అన్నానన్నా,
ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగా? ఓకే, ఎవరో చెప్పారు? నా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సార్, యా ప్లీజ్. వాట్స్ యువర్ నేమ్ సార్? విష్ణు గారు, వై ఇట్ ఈస్ సో? తెలియదా? అట్లా జనరల్గా చెప్పండి. జనరల్గా చెప్పారా? ఆ, సరే, నేను విష్ణు గారికి ఒక ప్రశ్న ఇస్తాను. మీరు ఒక యుఎస్ క్లయింట్కి వర్క్ చేస్తున్నారు. వాడికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, మీకు ఇచ్చాడు, మీరు సాల్వ్ చేశారు. యూఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. కానీ వాడితో కమ్యూనికేట్ చేయడం మీకు రాదు. నా వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ యువర్ ప్రాబ్లం? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా లేదా? కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. నాకు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉందండి, నేను వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడలేను. వాట్ ఈస్ ద యూస్? యూ గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? యూ might be very good at your subject. You are able to solve any question. Excuse me. I'm sorry. You are able to solve any question. You have that ability, but you don't know how to communicate. Then what is the use? Get my point or not? Thank you. Chudandi. Especially, we are in a world where communication is ruling. అంతేగా? ఇప్పుడున్న మనం ఎటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నాం? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్. మీరు జస్ట్ చాట్ జీపీటీ ఉపయోగించి యూజ్ చేసి ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే మీకు ఏం కావాలో అది రాసిస్తుంది. ప్రాంప్ట్ అనేది ఏంటి? యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఏఐ బై యూజింగ్ ఎ ప్రాంప్ట్. అంటే కమ్యూనికేషన్లో ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ అది, అంతేనా? నీకేం కావాలో అది చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు గూగుల్ జెమినైలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వచ్చేసింది. ఏ గంట అడ్వాన్స్డ్ వచ్చింది ఇప్పుడు. కోపైలట్ చాలా బాగుంటుంది ఏఐ టూల్. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట. రైట్, సరే. ఇప్పుడు మంచి క్వశ్చన్, నా వైపు నుంచి మంచి క్వశ్చన్. మీ పేరు? ప్రసన్న. ప్రసన్న గారు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్? Making others understanding what we are saying simply. Good. Would you like to agree with Prasanna or disagree? మీ పేరేంటి? పూజిత. ఓకే. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు డిఫర్ విత్ పూజిత అండ్ ప్రసన్న? ఏదో ఉండబట్టే నేను అడుగుతున్నాను. కూర్చోండి పూజిత. టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్స్, రైట్? Many people have a perception that communication means English. No, it's a wrong perception. English is a tool. ఇప్పుడు నేను, ఇది నాకు టూల్. దిస్ microphone is a tool. By using this tool, my voice is reaching from here to there. That's it. It's a tool. Even without this tool also I can speak. This tool is just a medium. It doesn't mean that it is the communication. Got my point or not? English is a tool. It's a medium. Then what is communication? Very simple. Fluently antara? Okay. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, సరదాకి 2 minutes చిన్న స్టోరీ చెప్పుకుందాం.
తెలుగులో చెప్పుకుందాం. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో మీకు ఇక్కడ అర్థం కావాలి. కాకినాడలో ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ మేజర్ ఉన్నాడు. ఈయన అప్పట్లోనే ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ చదివి ఆర్మీకి వెళ్ళాడు. మేజర్ అయిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యాడు. ఒక 65 ఏజ్. ఆయన మొత్తం లైఫ్ అంతా ఆర్మీకి సాక్రిఫైస్ చేశాడు. పెళ్లి కూడా చేసుకోలే. రిటైర్ అయ్యి వచ్చేసాడు. వచ్చిన తర్వాత తన రోజు యాక్టివిటీస్ తెల్లవారులాడడం, వాకింగ్కి వెళ్ళడం, చక్కగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం, మంచిగా ఫుడ్ తినడం, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం, బుక్స్ చదువుకోవడం, ఇది ఆయన పని. జాగ్రత్త వినండి. ఈ పనులన్నీ చేయడానికి ఆయన ఇంట్లో ఒక పని మనిషి ఉంటాడు. వాడు బట్లర్, వంటవాడు. బట్లర్ అంటే వంటవాడు కదా. ఈ మేజర్ ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతుంటాడు ఫ్రెండ్స్ అందరితో. ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో మాట్లాడుతుంటాడు. ఒకరోజు ఈ బట్లర్కి ఒక కోరిక కలిగింది. మా బాస్తో నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని, మేజర్తో. రోజు అనుకుంటాడు కానీ ఎప్పుడూ మాట్లాడు. ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే వీడు మిల్క్ బాయిల్ చేసి అక్కడ పెట్టాడు టేబుల్ మీద కిచెన్లో. వీడు ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్నాడు. ఈలోగా ఒక పిల్లి వచ్చింది, క్యాట్ వచ్చి ఆ మిల్క్ తాగేస్తుంది అనమాట. చూశాడు, పరిగెత్తి వెళ్ళాడు. అది తాగేసి అవతలికి వెళ్ళిపోయింది. కిటికీలోంచి జంప్ అయి అవతలి వెళ్ళిపోయింది, గోడ నుంచి అవతలికి. ఇప్పుడు ఈ సినారియోని బాస్కి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలనుకున్నాడు. ఆయన రోజు వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చాక ఈయన మిల్క్ ఇస్తాడు, కానీ ఈరోజు ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? బాస్ అడగాలి, నేను ఇంగ్లీష్లో సమాధానం చెప్పాలి. కాసేపు అడిగాడు, బాస్ వేర్ ఇస్ ద మిల్క్ అని. దెన్ హీ సెడ్ లైక్ దిస్, సార్ మియా మియా మిల్క్ డ్రింక్ సార్, గోడ్ దాట్ గోయింగ్ సార్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? మియా మియా మిల్క్ డ్రింక్ సార్, గోడ్ దాట్ గోయింగ్ సార్ అన్నాడు. వాడు చెప్పాలనుకుంది చెప్పాడా లేదా? పర్ఫెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అయిందా లేదా? సో భావం ఇంపార్టెంట్, భాష కాదు. ద ఐడియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. He has mixed both Telugu and English words, not followed even a single grammatical rule, but still is able to communicate with his boss. ఎందుకు అలా చేయగలిగాడు? ఎలా అలా చేయగలిగాడు అంటే, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు హిజ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద లాంగ్వేజ్, టువర్డ్స్ హిజ్ గోల్. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అనేటువంటి బలమైన కోరిక వాడి చేత చేయించగలిగింది. Language should comes with passion. It could be Telugu, it could be Hindi, it could be English. It comes with only passion, not with the grammar. But if you know the grammar, your language will have glamorous. Definitely it will be more glamour. Got my point or not? So, if you want to become a good communicator, what is the first thing you have to do? What is the first thing you have to do? The first and foremost thing is you should start speaking in your mother tongue, not English. అర్థమైందా లేదా? నీవు ఏ రోజైనా డయాస్ మీదకి వచ్చి నీ భాషలో ఒక 5 minutes మాట్లాడావా? మరి అప్పుడు నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతావని నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా? గట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఈ రోజు నుంచి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా డయస్ దగ్గరికి వచ్చి ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ కాదు, తెలుగులో ఒక 5 minutes మాట్లాడండి. ఫస్ట్ ఆ మాట్లాడాలని ఒక యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేసుకోండి. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సెకండరీ, ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ. యూ బిలీవ్ మీ నాట్, పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ passed 10th standard, they can speak English very fluently. That much of knowledge is already there within you. 10వ తరగతి పాస్ అయ్యాడు అంటే ఎగ్జామ్ రాసి వాడికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి కావాల్సిన మొత్తం నాలెడ్జ్ ఉంది అని అర్థం. సో నాలెడ్జ్ కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది, మనకి ఏం కావాలి? స్కిల్ కావాలి. స్కిల్ మొదట తెలిసిన దాంతో ప్రారంభిస్తాం.
తెలిసింది ఏమిటి? మన మదర్ టంగ్ తెలుగు. డయాస్ దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి, ఫేస్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వేర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు మీలో మంచి కమ్యూనికేటర్ ఎవరో చూద్దామా? చూద్దామా? 1 minute లో లక్కీ భాస్కర్ స్టోరీ ఎవరు చెప్తారు? లక్కీ భాస్కర్ సినిమా చూసారా? చూడలేదా? చూసారా? చూడు, మా వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్ ఉన్నారు. మీరు అంటారు మేము పెద్ద తోపులు అండి. చూడు వాళ్ళు చూడండి. లక్కీ భాస్కర్ సినిమా తెలీదా? వెళ్ళి చూడండి. ఐ బొమ్మలో ఉంది. డోంట్ వరీ, మేము సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాం అసలే. అర్థమైందా? పోయి చూడండి. నేను పుష్ప 2 చూడమని చెప్పడంలే. అది కూడా చూడండి, తప్పేం లేదు. సినిమా అనేది ఒక జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదండి. దాన్ని చూసి మనం ఏదో ఇంపాక్ట్ అయిపోయి దానిలా మనం మారిపోతాం కూడా అది పిచ్చితనం. అట్లా ఏం జరగదు. బట్ లక్కీ భాస్కర్ సినిమా చూడండి. దట్ విల్ గివ్ యూ అనదర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ థింకింగ్ లైఫ్. ఎవరు చెప్తారు? సరే, అది కాదు, మీకు వచ్చింది 1 minute ఎవరైనా చెప్తారా? ఏమండి, రీసెంట్గా ఏ సినిమా చూసారు? 1 minute చెప్పండి, రండి చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజ్. దిస్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్. Communication is actually we are not becoming perfect in communication. Means we are not ready to express our thoughts. Okay, right. Anyhow, this is the first class. I don't want to. నేను నిన్న జాయ్ సార్ మా స్టూడెంట్లు అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారని ఇక్కడ ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడరే. అందరూ డయాస్ మీదకి వచ్చి ఎరగదీసేస్తున్నారు అన్నారు. ఏది ఒక్కడు ముందుకు రాలే. సరే. So guys, what's the time now? 11:30. Acha, another half an hour is there. So guys, again I'm coming back to the subject. The first and foremost thing is, నీ కోడింగ్ కొద్దిగా బాగా రాదు అనుకో, స్టిల్ యూ కెన్ బి a సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అర్థమవుతుందా లేదా? ఏ టూల్ అడిగినా ఇస్తుంది అది. బట్ నీ కమ్యూనికేషన్ బాగాలేదనుకో అది చేయలేదు. కమ్యూనికేషన్ అనేది నీ పర్సెప్షన్ కదా. కోడింగ్ అనేదానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఆ ఫార్ములా ప్రకారం నీకు ఏం కావాలో అది రాసి ఇచ్చేస్తుంది. కానీ నీ మైండ్లో ఏముందో దానికి తెలియదుగా. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. So please focus on that area. And especially for you guys, because you are all from CSC background. You don't have any other option except software. Of course, other options unnai, that's a different case. But mostly, ఇంజనీరింగ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళైనా పనిచేయాలిగా ఇండస్ట్రీలో. చేస్తే ఆ కార్పొరేట్ స్టైల్ ఏంటని తెలుస్తుంది, కల్చర్ ఏంటని తెలుస్తుంది. బట్ అది అక్కడికి వెళ్ళడానికి మాత్రం యూ నీడ్ టు బి ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్, రీజనబుల్లీ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. యూ నీడ్ నాట్ బి ఎక్సలెంట్. మీరు అద్భుతమైనటువంటివి భావ వ్యక్తీకరణ చాతుర్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కానవసరం లేదు, కానీ కొద్దిగా చెప్పగలిగినట్టు ఉండాలి. Got it? So friends, now what I am going to do is, we are going to see how to apply aptitude skill. దీన్ని మనం చూద్దాం. ప్లీజ్ టేక్ నోట్. అంతకంటే ముందు ఒక్కసారి డబ్ల్యూ గురించి ఇక్కడ డయాస్ మీద. ఓకే,
నేను చెప్తాను, నోట్ చేసుకో, ఆ తర్వాత చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఒక 5 to 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. 10 క్వశ్చన్స్, ఈవినింగ్ 4 o'clock వరకు సరిపోయిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఈవినింగ్ 4 o'clock లోపు పర్ఫెక్ట్గా అప్రోచ్, ఆన్సర్లు కాదు, అప్రోచ్ అట్టాగ పట్టుకోవాలనేది నేర్చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నానుగా, 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్. టేక్ నోట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్. A girl enabled to buy, a girl enables to buy 4 more kgs of sweet with 800 rupees. Full stop. What is the cost of 1 kilo sweet? What is the cost of 1 kilo sweet? Leave 2 lines space. That is question number 1. Space విడిచిపెట్టి question number 2. Everyone should take note these questions అండి. టైం పాస్ కూర్చోడానికి ఇక్కడ లీజర్గా కూర్చుంటే ఒప్పుకోను. ఓకే, రైట్. A dishonest trader, a dishonest trader, a dishonest trader professed to sell his goods. A dishonest trader professed to sell his goods at cost price. At cost price. A dishonest trader sell his goods at cost price. Full stop. But for every 1 kilo, but for every 1 kilo, he is weighing 800 grams only. For every 1 kilo, he is weighing 800 grams only. Full stop. What is his profit or loss percentage? What is his profit or loss percentage? What is his profit or loss percentage? Question number 3. A can do a work in 12 days. A can do a work in 12 days. B can do the same work in 20 days. B can do the same work in 20 days. Full stop. They both have started together. They both have started together. Comma. After how many days? After how many days A left from the work? After how many days A left from the work? If the total work has finished, if the total work has finished in 15 days, if the total work has finished in 15 days. Yeah, 1-5.
Three questions over, right? Fourth question. Fourth question. A train has started. A train has started from Hyderabad to Kakinada. A train has started from Hyderabad to Kakinada at evening 6 p.m. At evening 6 p.m. with 40 km ph. With 40 km ph. Full stop. Full stop. Another train has started. Another train has started from Kakinada to Hyderabad. Another train has started from Kakinada to Hyderabad at 8 p.m. At 8 p.m. with 60 km ph. 60 kilometers per hour. 60 km ph. Full stop. The distance between the distance between Hyderabad and Kakinada is 480 kilometers. 480 kilometers. Full stop. From Hyderabad, at what distance? From Hyderabad, at what distance they are going to meet? From Hyderabad, at what distance they are going to meet? Okay, na? Right? Next question. Fifth question. How many zeros are there? How many zeros are there? How many zeros are there in 100 factorial? How many zeros are there in 100 factorial? Next question. How many keystrokes are required? How many keystrokes are required? Yeah, strokes. How many keystrokes are required to type TO2? To type 1 to 1000 numbers. Number 1 to number 1000 numbers. Next question. When a number is divided by when a number is divided by 114, when a number is divided by 114, leaves the remainder 21. Okay, now full stop.
If the same number is divided by 19, if the same number is divided by 19, 19, if the same number is divided by 19, what is the remainder? What is the remainder? Next question. NA? 7. Okay. 1 factorial factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4, etc., etc. Factorial 2024. Find the units digit. Find the units digit. Right, guys. ఈ 8 క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తాం. దేంట్లో భాగంగా చూస్తామని చెప్పాను? హౌ, వాట్, వై రెండు మనకు తెలిసిపోయాయి. వాట్ ఈజ్ aptitude? Natural ability of human brain. What is aptitude? Okay, the other name for aptitude? Common sense. Aptitude, is it a skill or knowledge? It is skill, knowledge. It is a skill. Okay. Why companies are conducting aptitude test? To check the brain frequency. Right? How many types of aptitude tests are there? What are they? Technical aptitude, psychometric aptitude. Okay. While they are conducting aptitude test, what are the areas they are going to see? Understanding, analytical, logical, problem solving. అర్థమైంది? And how to apply aptitude skill. అంటే ఈ 5 ఏరియాస్ని ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసాం. మిగతా కూడా చూద్దాం. ఓకే, రైట్? Don't miss second half, anyone. Okay, this session, I'm sure that this session is going to be the first step in your campus placements లో మీరు మీ ఆఫర్ లెటర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది. ఓకే, what is the time now? Live off చేసి. So guys,